Yeah, I understand, but I don't know what they're going to do eventually. মানে কি করবে ultimately? Wait, let me see if they can get me a headphone or not. Let me check. Maybe that will be better. I don't know. Some classrooms are better. Other classrooms are like this, obviously, because it's an empty space. So echo hori kotha. Yes, sir. Let me see if anyone is here and whether I can get a headphone or not. কিন্তু এরপর আর এসি বন্ধ Yes, so guys, they don't have a headphone. This is how it is. কিচ্ছু করার নাই। স্যার একটু কথা ছিল একটা বিষয় বলবো Sorry? স্যার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল Yes, please. স্যার আমার আরডিএস এর লাস্ট 3টা ক্লাসে আমাকে কন্টিনিউয়াসলি অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমার এনএসইউ রেজিস্ট্রার অফিস থেকেও মেসেজ এসেছে যে আই নিড টু টক উইথ দেম আমি কনস্ট্যান্টলি 3টা ক্লাস মিস দিয়েছি বাট আমি 3টা ক্লাস স্যার মিস দেইনি Well, I called your name during attendance. Wait, let me Yes. check. And স্যার আমি প্রেজেন্টও দিয়েছিলাম আমি একদিন ইলেকট্রিসিটি ইস্যু হয়েছিল এটাও আমি বলেছিলাম No, but you did not respond when I called your name. This happened in one class, I remember. ইয়েস বাট আমাকে অ্যাবসেন্ট 3টা ক্লাসে দেখাচ্ছে আমাকে মন্ডের ক্লাসেও অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে ওয়েডনেসডে মানে গ্রুপ ফরমেশন ক্লাসেও অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে বাট আই ওয়াজন্ট অ্যাবসেন্ট So wait, let me check. But I clearly remember that in one of the classes you did not respond. ইয়েস স্যার ওটা ওয়েডনেসডে সকালের ক্লাসে ছিল ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল আমি এটাও বলেছি বাট বাকি 2টা ক্লাসে তো আমি রেসপন্স করেছি প্রেজেন্টের টাইমে Okay, wait, let me check. All right, I've adjusted it. In one of the classes, you are not getting your attendance, definitely, because you had no response.
But ইয়েস I have স্যার, ওটা adjusted. ওয়েডনেসডে সকালের ক্লাসে আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল, আই রিমেম্বার। বাট ওয়েডনেসডে যেটা রাত 8টায় গ্রুপ ফরমেশন ক্লাস ছিল, অ্যান্ড মনডে আমি 2 দিনই রেসপন্স করেছি। Yes, yes. But you were late to the class one of those days. Anyway, I have adjusted it. But you won't be able to see it on your RDS, right? বাট স্যার আমি দেন আমার রেজিস্ট্রার অফিসে আমি যে কি বলবো, আমার তো পরপর 3টা মিসিং দেখালে আমাকে এটা রিপোর্ট করাই লাগবে। I can't hear you. স্যার আমাকে এনএসইউর রেজিস্ট্রার অফিস থেকে মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে আমি কেন পরপর 3টা ক্লাস মিসিং, এটা আমাকে বলতে। এখন আমি এখানে, আমি তো ছিলাম না মিসিং, সো আমি এখানে কি বলবো মানে। Register of the key what? Yes, I heard that they have messaged you. Yes, I have adjusted it, but you are not getting the attendance for one class. Do you understand? Because you ইয়েস did স্যার, not respond. ইয়েস ওকে, আমি ওই ওয়ান ক্লাস নিয়ে কথা বলছি না স্যার। দেন আমার রেজিস্ট্রার অফিসের ফর্মালিটিসে তো যাওয়ার দরকার নেই, যেহেতু অ্যাডজাস্টেড। আই এম জাস্ট আস্কিং দ্যাট। Okay, I have adjusted it. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Yeah, let's. All right, the people from groups D and D. Why are you not on camera? Why? I think we covered up to here, yeah, last class. Right? Yes, sir. Yes, sir. এটা ডান হয়েছিল। So, the second factor, which is important for economic growth and overall increase in output, is innovation and entrepreneurship. All right, if you look at the reason behind the growth of Bangladesh, for example, right, the industrialization process of Bangladesh, has it, who is leading the industrialization process? Who are the groups that are continuously diversifying their portfolio to increase the amount of products and services that they offer? Where is the growth coming from? Is it the public sector or the private sector? The private sector, sir. প্রাইভেট সেক্টর স্যার। Definitely the private sector. I mean, obviously, the government is also taking initiatives to improve infrastructure, for example, or improve the level of education and healthcare, right? But if we are talking about tangible output in terms of different categories of products and services, it is definitely coming from the private sector, right? For example, if you look at the number of banks, how many banks do you have in Bangladesh right now? Do any of you know? How many private sector banks, or the total number of banks that we have in Bangladesh? নো আইডিয়া স্যার। Sorry? How many? 62. We have 62 banks in Bangladesh, and the majority of these banks, are they in the private sector or the public sector? The private sector, sir. Definitely private sector, right? Every year or every couple of years, we are seeing more and more new banks opening up. Why do we need more banks? Why? How are these banks making money? What is the purpose of a bank? By collecting deposit and providing loan. Sorry? By collecting deposit and providing loan. I can't hear you, unfortunately. Jai. So obviously, if we did not have such massive amounts of output, if our GDP was not growing at the rate it was, would we need more banks? For example, what do banks do? They facilitate transactions, and they are also responsible for providing loans and collecting deposits, right? So, yes, Ishtiagidrish. So obviously, if the industrialization process was not taking place, would
our economy require so many banks? No, sir. Definitely not, right? So banks facilitate the process of transaction, which is why, since there is opportunity, the banks are seeking this opportunity, and more and more new banks are opening up, right? Then look at different types of new categories of companies which are coming up. A lot of entrepreneurs have started software business in Bangladesh. A lot of new entrepreneurs have started outsourcing business in Bangladesh. Then a lot of startups are coming up in ride sharing, in delivery services, right? So what does this show? Is there a culture of entrepreneurship in Bangladesh or not? Yes, sir. Are people willing to work hard and invest their time and effort, or are people more passive in Bangladesh? How is the growth taking place? Garments industry, banking industry, software industry, ride sharing and other tech-based industry, mobile financial service platforms, all of these businesses is the result of what? Are these government organizations or private sector organizations? So Private, sir. Definitely private sector organizations. So innovation and entrepreneurship are definitely a prerequisite for any type of increase in output. Right, then a lot of younger people are also engaged nowadays in the restaurant business as well. Because again, you see, this is called a snowball effect, or a trickle down economic effect. Alright, যখনই একটা দেশের ইকোনমি গ্রো করে, যখনই একটা দেশের আউটপুট লেভেলস বাড়ে, তখন কি হয়? মানুষের ইনকাম কি বাড়ে নাকি কমে? বেড়ে যায়, স্যার। Sorry, sir. Sir, increase করে। Definitely, as the country is industrializing, the incomes of the people are also increasing. 50 বছর আগে যদি এত রেস্টুরেন্ট থাকতো বাংলাদেশে, do you think people would be going to all these restaurants to eat? Did people have the financial ability? No, sir. No, sir. 1971 would people spend 400 taka on a cup of coffee? No, sir. Back in 1971, when we got our liberation from Pakistan, obviously the level of incomes was much lower, but because of the rapid industrialization and because of the rapid growth in output, naturally the income levels have gone up. That has allowed people to buy more products and services, and that has indirectly created more opportunities for people in many different industries. Do you understand? So obviously innovation and entrepreneurship will require a free market economy. That is common sense. In a command economy, for example, মানে এই জিনিসটা আলাদা করে বলার কি কারণ আছে এটা আমি জানি না, but yeah, since Mr. Charles Hill has decided to break it down into a separate point, so did I. Right, এখন এই জিনিসটা common sense. Chapter 2 তে we have already discussed this, right? That innovation and entrepreneurship will definitely require a free market economy. In a command economy, is private ownership of property legal? No, sir. Command economy characteristic কি? So state ownership. Yes, state ownership. So in state ownership, will there be greater levels of innovation and entrepreneurship? Or will a free market economy, or maximum deshe ultimately pure free market na? Most economies in the world are ultimately mixed economies, right? Because there will always be some level of participation of the government, like I discussed last class. For example, in utility supplies, for example, in healthcare education, the government has to participate to ensure that people from all the different economic classes are able to access those products and services. Anyway, even if it is not a pure free market economy, even in a mixed economy, right, people and entrepreneurs are encouraged to go out and invest, right? So naturally this is required. Is this clear, everyone? Government কি করে? বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ইনসেন্টিভ দেয় নতুন কোম্পানিদের, whether it is a foreign company or a local company, you are going to get some level of tax holiday, all right, in certain sectors if you invest. Do any of you know this? Yes, sir. Tax holiday concept টা কি কেউ জানে?
You know what Yes, a tax sir. holiday is? Have any of you heard of tax holidays? What a tax holiday means? Or a tax break means? None of you have heard this term before? No, sir. So, what this means is the government encourages investment in certain critical sectors of the economy where they see a lot of new opportunity. All right, for example, the next 5 sectors which are likely to get a tax break is e-learning platforms or distance learning platforms such as, for example, Canvas or Google Classroom. এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম যদি কেউ বাংলাদেশে ডেভেলপ করতে পারে তাদেরকে ট্যাক্স ব্রেক দেওয়া হবে if any startup company is engaged in this sort of development of a learning platform, they are going to get a tax holiday. Mobile application development, they are going to get tax exemption. Then if you are engaged in agricultural innovative agricultural production, for example fruit processing, dairy production, farm machinery, এই জিনিসগুলিতেও ট্যাক্স হলিডে দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছে। রাইট, সো দিস ইজ ডান টু প্রোভাইড ইনসেন্টিভ। Software application, digital content development, website development, website service, basically companies which are going to be engaged in the IT sector, new companies who are going to get into the IT sector, they are going to get different types of tax benefits. All right, তারপরে যারা বিভিন্ন ধরনের ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করবে, বিভিন্ন ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ইনভেস্ট করবে তাদেরকেও ট্যাক্স বেনিফিট দেওয়া হবে। অফকোর্স, হোয়াট ডাজ দিস মিন? আর ইউ গোয়িং টু গেট আ ট্যাক্স ব্রেক ইফ ইউ ইনভেস্ট ইন ঢাকা, চিটাগং অর গাজীপুর? এইসব জায়গায় যদি কেউ ইনভেস্ট করে তখন তাদেরকে কি ট্যাক্স ব্রেক দেওয়া হবে? ঢাকা, চিটাগং, গাজীপুর এই 3টা ডিস্ট্রিক্ট কি অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড নাকি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ না? Yes, sir. Industrialized. These are the 3 regions of the country which is already heavily industrialized, right? So এই সব জায়গায় কিন্তু ফার্দার ট্যাক্স ব্রেক দিবে না গভর্নমেন্ট। কারণ কি? কারণ হচ্ছে গিয়ে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে। The idea is if you go beyond these regions, alright, ঢাকা, চিটাগং, গাজীপুর এইসব জায়গার বাইরে গিয়ে যারা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি করবে তাদেরকে ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হবে। Right? For example, if you go to Khulna, Sylhet, Borishal, Rajshahi, and the Chittagong Hill districts, okay, এই জায়গাগুলিতে গেলে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স হলিডে দিবে for 5 years or 7 years, depending on the type of manufacturing industry that you create there. Pharmaceutical ingredient যারা বানাবে তাদেরকেও ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হবে। Right? এই জিনিসটা করলে কি হয়? How does this influence investors and entrepreneurs? তাদের what is the motivation behind this? Sir, it influences people to come up with new ideas, sir. Sorry, what? স্যার ওরা আরো কাজ করতে ইয়া হবে ওদের প্রফিট দেখে। Yes, obviously, if you are giving them tax holidays, then they would feel what? More motivated or less motivated to invest? More motivated. More motivate. More motivated, correct. So এই ট্রেন্ডটা কি শো করে? এই ট্রেন্ডটা শো করে যে আমরা মিক্সড ইকোনমি থেকে ফার্দার ফ্রি মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। যখনই কর্পোরেট ট্যাক্সেস কমায় দেওয়া হয়, does this mean less government interference or more government interference? Less government interference. That definitely implies there is less government interference. Government আরো কম ইন্টারফেয়ার করবে, গভর্নমেন্ট আরো কম ইনভলভ থাকবে এবং ফ্রি মার্কেট will further prevail. Alright? Clear guys? Makes sense? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Then obviously property rights is important. Okay.
All of you remember property rights from chapter 2? Yes, sir. Property rights key. I have discussed this in detail, intellectual property right and Sir, physical property rights, both. the ability to utilize own property. Sorry, what? Property rights key, guys. What is property rights? Sir, a person can utilize their own property, sir, their way, in legal ways. Yes, exactly. Exactly. What are you typing, Disha? So, again, if in any country the government can't ensure property rights, if there is heavy criminal activity, if there is heavy organized crime, did I talk about the Yakuza and the Triad in chapter 2? No, No, sir. sir. How many of you have heard of the Yakuza or the Triads? Or the Mafia? স্যার Tell it. ইয়াকুজা শুনেছি, মাফিয়া শুনেছি। স্যার মাফিয়া শুনছে। Yakuza, Triad, Mafia, have any of you heard of those organized crime syndicates? ইয়েস স্যার। Yes, right. So, এখন বাংলাদেশে we don't have a name for the organized crime syndicates, right? But definitely there is organized crime in every country of the world. If there is organized crime in Italy and America and Japan and China, right? Even in the developed countries such as Japan and the US and Italy have organized crime, right? So obviously there is organized crime everywhere in the world. There is problems of extortion everywhere in the world to some degree, of course. সব জায়গায় তারা করতে পারবে না, কিন্তু গভর্নমেন্ট অবভিয়াসলি চাবে এই জিনিসগুলি যতটুকু সম্ভব মিনিমাইজ করা। ফর এক্সাম্পল, we don't really hear extortion problems anymore in real estate in Dhaka city at least. But 15-20 বছর আগে এটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম ছিল। I talked about this in chapter 2. Do you remember, guys? Yes, sir. Extortion used to be a serious problem, but as the government has taken very strong steps to decrease this practice, what have we seen? Has the real estate sector in Dhaka city boomed, or has it gone down in the amount of construction activities that are taking place? What do we see? It boomed, sir. Real estate development ki Dhaka বাড়ছে নাকি কমছে? Sir, বাড়ছে, sir. স্যার বাড়ছে। Definitely, right? There are places in Dhaka city where the per square feet price of an apartment is around 25,000 taka. Do any of you know this? বাংলাদেশে 25,000 টাকা per square feet apartment sell হয়. Can you imagine? I read this article যেখানে there was a price comparison and some of the real estate in Dhaka city is more expensive than real estate in America or some of the developed countries. 25,000 টাকা যদি 1 স্কয়ার ফিট হয় একটা অ্যাপার্টমেন্টের দাম, একটা 2000 স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্টের দাম কত? স্যার 2.5 কোটি। How much? 25,000 into 2,000. How much would that be? Sir, 50 crores. Can't hear you. Text. Sir, 50 crore. 25,000 into 2,000. I'm sorry, 5 crore, 5 crore. Sir, 5 কোটি sir. I can't hear you. Write it in the text. Around, right? So, can you imagine to what degree some people in this country have money? যে অহরহ 5 কোটি 7 কোটি 8 কোটি টাকার অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি হচ্ছে, which means again there is a massive growth in
the level of profits that some of the businesses are earning, right? So definitely property rights have been strongly, যতটুকু government পাচ্ছে, they are making the legal regulation stronger so that criminal activity is minimized as much as possible. I'm not saying it is a perfect system. Obviously, no country is perfect, but the steps are being taken so that people can purchase land, people can purchase property without feeling insecure or without feeling threatened. Alright? যে জিনিসটা হয়তো একটা সময় ছিল না। Every time someone was trying to construct a building, they had to pay people for extortion, and that was a reason that many people did not want to invest in real estate at the point, because they thought যে আমি একটা বিল্ডিং বানালে আমার এইসবের জন্য অনেক টাকা খরচ হবে। But slowly the situation has improved. But intellectual property ক্ষেত্রে obviously we are still significantly lagging behind. All right, intellectual property ক্ষেত্রে আসলে this is not just Bangladesh, it's all developing countries more or less. Intellectual property laws are quite weak. So that doesn't really affect us much, because the research and development in different sectors, does it take place in Bangladesh much, or is it taking place in Europe and North America? The things that we use on a daily basis, think of Android, think of iOS, think of Google Classroom, think of pharmaceutical innovations and research. এগুলি কি বাংলাদেশে হয় তেমন কিছু? No, sir. Right? So যেহেতু আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে খুব বেশি তেমন কাজ হয় না, এই জন্য এটা নিয়ে এত বেশি চিন্তা ভাবনা হয়। It's the Western world that are more concerned about intellectual property rights, because they are the ones coming up with the technology, they are the ones coming up with new types of patents and formulas for different products. So naturally ওদের জন্য intellectual property অনেক বেশি relevant. আমরা কি করি? We just use their products. Right? So obviously আমাদের IPR নিয়ে খুব বেশি মাথা ব্যথা নাই। Then the fifth factor is geography. Can you guys hear me more or less? Yes, Yes, sir. Yes. Yeah. Right. I know it's a little frustrating, because at times it echoes and I can't hear you guys much. So that is a definite problem. Let's see what happens next week. Geography, the influence of geography on economic development. Now, how many of you know, or how many of you are familiar with the word landlocked country? Have any of you heard the word landlocked country? What does this mean? Do any of you know? Sure, countries যাদের সারাউন্ডিং এ কোনো সি বা ওশেন নেই। Yes, Hashim, correct. Very good. Countries which do not have access to any sort of seaport, মানে তাদের কোনো সমুদ্রের কোনো access নেই. They don't have any access to the sea, which means they don't have any seaport, right? So, for example, Nepal and Bhutan, do they have any coastal area? sir. Do they have access to the coast? Nepal and Bhutan, our neighbors up north, They don't have, sir. do they have a seaport? Do they have access to the coastal area? No, sir. No, right? So whatever they export and whatever they import, they have to use which country's seaport? So Bangladesh. No, guys, India. Diplomatic ties Bhutan, Nepal's সাথে কাদের বেশি? But who is the powerhouse country in the region? India. Definitely India is the major global power in the region, and they মানে বাংলাদেশ তো হয় 50 years আগে, right? তার আগে was there any Bangladesh before 50 years? No, sir. Did we exist 60 years back as a sovereign nation? No, sir. No, sir. বাংলাদেশ কয় বছর আগে হয়, guys? Sir, 50 years. 50 years, right? So তার আগে কি নেপাল ভুটানের কোনো ট্রেড করা লাগে না কোনো কিছু?
লাগছে স্যার। They never had to import or export anything. Sir, they had to, sir. Definitely they did. So they use the port of India, right? এখন যে কোনো দেশ যাদের নিজেদের কোনো কোস্টাল অ্যাক্সেস নাই, যাদের নিজেদের কোনো পোর্ট নাই, and you are using the port of another country to import and export products from your country, will it be as smooth or as easy or as cheap as using your own ports, or is it No, going to sir. No, sir. is it going to be a more complicated and expensive Yes, sir. process? More complicated. কোনটা ইজিয়ার? আমাদের পোর্ট আছে, রাইট? We have a port in Chittagong, we have a port in Khulna, and then there is another port which is under construction. Do any of you know that? Sir, Paira port, sir. কোনটা? Sir, Paira Bondor, sir. Yes, correct. Ali Shairani. Thank you very much. Yes. So there is another port under construction because again the volume of products that we import and export is rapidly increasing. So in order to further facilitate trade, both export and import trade, we are under the process of construction of another port, right? Now, এখন আমাদের জন্য কি সিম্পলার প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করা নাকি নেপাল ভুটানের জন্য সিম্পলার? আমাদের জন্য Sir, আমাদের স্যার আমাদের জন্য Any type of fee to India to use our own port? No, sir. No, sir. No. No, sir. Right? Number one reason. আমাদের কোনো ফি পে করতে হয় না, কারণ পোর্ট উই ইউজ ইট। আমাদের অন্য কোনো দেশকে কোনো টাকা দিতে হয় না নিজেদের পোর্ট ইউজ করতে। সেকেন্ড, ট্রান্সপোর্টেশন, রাইট? Whenever you are using another country's port, will the distance be normally higher that you have to take your products to, or lower? Higher, sir. Distance higher হওয়ার কথা normally, আবার নাও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, এখন if you are considering Assam or the northeastern Indian states, তাদের জন্য আবার বাংলাদেশ comparatively closer to get products in and out of the country. But that is an unusual situation. Normally, যদি কারো নিজেদের পোর্ট থাকে, ডেফিনেটলি সেই পোর্টটা ইউজ করাটাই would be the lower distance option, right? So transportation cost normally কম থাকার কথা, except in some cases like northeastern India, যাদের জন্য mainland India থেকে পোর্ট ইউজ করাটা complicated. That is an unusual exceptional case. But in general, it's supposed to be easier, it's supposed to be closer, it's supposed to be what? Will there be more procedural issues when you are using your own port or less procedural issues? Formality কি বেশি থাকবে নাকি কম থাকবে? No, sir. কম থাকবে। লেস থাকবে স্যার। Definitely you're going to have less amount of formalities and customs control. Is this clear so far, guys? Do you understand what I'm saying? Yes, sir. So naturally এই ধরনের তিন চারটা প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তিন চারটা ফর্মালিটির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, কমপ্লিকেসির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যখন নেপালটা আরেকটা দেশের পোর্ট ইউজ করবে। So will that ultimately affect the price of their exports to other countries or not? Yes, sir, it will. So will similar products from Bangladesh be cheaper if all other things are considered to be equal, right? আমরা যদি অ্যাজিউম করে নিই ফর সিম্পলিফিকেশন যে লেবার কস্ট মোটামুটি নেপাল, ভুটান, ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশে সিমিলার, র মেটেরিয়ালের কস্ট মোটামুটি সিমিলার, গভর্নমেন্ট ট্যাক্স রেটস আর রিলেটিভলি সিমিলার, এই অ্যাজাম্পশনগুলি যদি আমরা করি, রাইট, বেসড অন দিস থিংস, তখন কাদের প্রোডাক্টের প্রাইস কম্পিটিটিভ হবে বেশি, নেপাল ভুটানের নাকি বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার, যখন তারা এক্সপোর্ট করে? Think, guys, think critically. This is what we mean by critical thinking. When you get questions in the exam, say critical thinking, this is what we refer to, your ability to analyze. কি হবে, কোন দেশের প্রোডাক্টের দাম বেশি হবে তো এক্সপোর্ট করার সময়?
বাংলাদেশেরটা বেশি হবে নাকি নেপাল ভুটানেরটা বেশি হবে? স্যার নেপাল ভুটান একটা। Nepal. Sir, it's not using their own port, so like they need to like pay for that. Like that's why it might increase the price of their products. Yes, exactly. All other things, if you consider all other things, definitely এখানে All একটা other, assumption if এর all ব্যাপার other আছে, of course. circumstances, yeah. Yes, of course we are thinking যে labor cost মোটামুটি এক, we are thinking raw material now, right? It might not be the case, of course. But in generally speaking, products have all other costs inexpensive for the foreign markets. So when your products are more expensive in the foreign markets, will you be exporting more? Be exporting more volume? Sorry, So who have direct approach? কারা বেশি এক্সপোর্ট করবে তখন? So the country which have access to his Yes, direct like ports are common sense again. সো এই জন্যই এই ধরনের ফ্যাক্টরগুলির বেসিসে আলটিমেটলি দেখা যায় যে অনেক ল্যান্ডলকড কান্ট্রি সেম পেসে তাদের নেইবারদের মতো ইকোনমিক গ্রোথ অ্যাচিভ করতে পারে না। কারণ হচ্ছে যে এটা দিস মাইট বি ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টরস। থ্রু রিসার্চ ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট ল্যান্ডলকড কান্ট্রিজ অ্যাজ আ রেজাল্ট অ্যাচিভ 0.7% less growth per year because of not having access to the coastal areas and not having access to the ports. Since they are dependent on their neighbors for export-import trade, দেখা যায় যে তাদের growth rate টা comparatively একটু কম থাকে, given the fact that everything else is at a similar level. Right? Yes, Clear, everyone? Yes, sir. Makes sense? Understood? Yes, sir. Any questions so far? Yes, sir. Anything that you're not clear about till now? Who do you think will win or England? England will win. Sadly, This yes. World Cup too. Sir, New Zealand, sir. I wish New Zealand would win, but I don't think. Yes, sir. New Zealand is chokers হয়ে গেছে। Sorry? নিউজিল্যান্ডের লাক্সা এখন সাউথ আফ্রিকার মতন হয়ে গেছে। Yes, sir, they're the new chokers after South Africa. Kara choker. New Zealand. New Zealand, sir. New Zealand choker. Are you Yes, serious? never won any final. Yes, sir. After what they did last World Cup, like Last World they are Cup to certified Chorami chokers. College. That's also That true, was sir. that was a এরপরে যতগুলি অ্যানালাইসিস হয় ম্যাচটা নিয়ে, it clearly shows that New Zealand should have won. That was completely unfair on them. If there is one team in the world that are chokers, that's South Africa. Yes, sir. South Africa are chokers. New Zealand is definitely not. They're nowhere near. Look at the team. Do they have any global superstars like South Africa or even England? Right. Unfortunate that they're not. Sir, New Zealand is our last test championship of Yeah, they won the test. Let's see. Fingers crossed. No. So groups D and D are supposed to be on camera today. Sir, we are on camera. Is it like you're not being able to see us? Sir, are you being able to see us? Because we are on camera. Can't hear you, unfortunately. After Bangladesh, I support New Zealand, yes, for a very long time. Ever since Daniel Vettori and Stephen Fleming and McCullum and all of them. Craig McMillan. Do any of you know Craig McMillan? And Shane Bond. Yes, sir.
Shane Bond is like my all-time favorite pacer. Yes, sir. Like there are people who have pace, but they can't use it well. But Shane Bond was like really exceptional with his line and length. Shane Bond was a class player. I mean, superb, amazing player. Anywho, Ayman Mohammed. Ayman Yes, sir. Mohammed. Tisha Twinkle. Tisha Twinkle. Yes, sir. Jihadul Islam. Yes, sir. Islam. Abtahil Abiba. Present, sir. Maisha Mubashira. Yes, sir. Ardina Noor. Is Ardina Noor here? Sir, present, sir. Samin Alam. Yes, sir. Hasrat Mazhabin. Present, sir. Ali Abrar. Yes, sir. Present. Kanis Faria. Present, sir. Is Kanis Faria here? Why are you not on camera, Kanis Faria? Sir, I asked in the chat box, I guess. So I'm having really bad cold and fever. So that is why I didn't turn on my camera. Alright. Next class, make sure you're on Yes, camera. sir, sure. Arrafi Siddiq. Yes, sir. Arrafi Siddiq is he here? Yes, sir. Yes, I heard you. Shihabul Islam. Is Shihabul Islam here? Yes, sir. Get on camera right now or you're not getting attendance today. Noshin Afroz. Is Noshin Afroz here? Noshin Afroz Neha. Shihabul Islam, you are supposed to be on camera last class. If you're not on camera today, you're not getting attendance. Sir, 5 seconds. Is Noshin Afroz here? No. Achha. Antara Sharin. Present, sir. Shakib Hassan. Present, sir. Mutasim Sadiq. Yes, sir. Ishtiaq Idris. Present, sir. Ali Shairani. Present, sir. Prothoma Prachi. Present, sir. Hasan Al Mamun. Present, sir. Rashna Yasmin. Present, sir. Rashna Yasmin. Is Rashna Yasmin here? Sir, present this is sir. Sorry? Sir, I'm present. Hello. আপু চ্যাট বক্সে দেন। Is Rashna Yasmin here? Yes, sir. Yes, sir. Present this is chat box, sir. Rezwanur Rahman. Mazamin Haq. Munzarid Samir. Present, sir. Jannatul Firdaus. Present, sir. Hey, you didn't call my name, sir. Ashirun Mahim. Present, sir. Onik Ranjan. Present, sir. Asif Kabir. Present, sir. Sajidul Islam. Present, sir. So next class, group F, G and H must be on camera. Group F, group G and group H must be on camera. Mutasim Rahman. Present, sir. Monirul Islam. I'm present, sir. Moirul Islam present. Mushfiqa Chaudhary. Present, sir. Mushfika, present. Samin Irtisam.
Present, sir. Merit Tanzil, Present. Present, sir. Asifin Nabi, Present, sir. Shiabul Islam. Present, sir. Asiful Islam on camera. Sumaya Haq, Sumaya Haq, Present, sir. Al Nahyan, Present, sir. Noshina Afroz. So Noshina Afroz is not here. Jannatul Firdaus, Jannatul Firdaus, Present, sir. Antara Sharin, is Antara Sharin here? Antara Sharin, nahi, acha. Sir, she was present, sir. Asif Kabir, Asif Kabir, Present. I'm present. Siam Abrar, Present, sir. Sheikh Arkam, Present, sir. Zuhair Ishrat, Present, sir. Asif Present, Anwar, sir. Zahidul Present, Hasan, sir. Yonto Borua, Present, sir. Yonto Borua. All right. So next class, Group F, Group G, Group H must be on camera. করে দিয়েছেন আমার ল্যাপটপ হয়ে গেছে Sorry, can't hear you. স্যার নওশিন আফরোজ প্রেজেন্ট স্যার সেটা বলতেছে জি I called Noshina Afroz's name at least 5 times. সরি Is she here? ছিল আই এভরিবডি ফর ইউনিভার্সিটি স্যার আমার Yes. আবার অ্যাবসেন্ট হয়ে গিয়েছে মেবি আমার নেট একটু প্রবলেম করছিল আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম অন্তরা স্যার Okay. That's fine. Wow, everyone is present. Very interesting. Sir, total 48% present in us, sir. Sorry? Total 48% present in this class, sir. I can't hear you. Sorry, Shagib Hassan. Unfortunately, I can. Most of you, I can't hear. It echoes so badly. যে শোনা যায় না। স্যার মিটে দেখাচ্ছে 48% প্রেজেন্ট স্যার কি? স্যার আমাদের I'm really গুগল sorry, মিটে দেখাচ্ছে guys. 48% showing I think some of you are 48. I think কেউ দুইটা ডিভাইস লগ ইন করো। কানিস ফারিয়া is logged in with 2 devices. Jihadul Islam is logged in with 2 devices. So yeah. Zuhair Ishrat is logged in with 2 devices. Anyway. Now, those were the factors which are required for growth and development. All right. Now, economic transformation. এটা কিভাবে হয়? এই যে কমান্ড ইকোনমি গুলি আস্তে আস্তে মিক্সিং এবং ফ্রি মার্কেট ইকোনমির দিকে গেল, হাউ ডিড দ্যাট হ্যাপেন? ইট happened through the process of deregulation, right?
the free play of markets operate and relaxing and removing restrictions on foreign direct investment. Alright, first of all, প্রথম কাজটা কি? একটা গভর্নমেন্ট যখন কমান্ড ইকোনমি থেকে মিক্সড economy বা free economy দিকে move করে, what is the first thing that they have to do? The first thing that they have to do is establish private enterprises. মানে government owned enterprises will move to the private sector, often through the process of auctions. Okay, government owned industry গুলিকে আস্তে আস্তে private sector এর কাছে hand over. There will be a bidding process and a screening process. So সেই screening process এ যেসব লোকাল কোম্পানি বা ফরেন কোম্পানি গভর্নমেন্ট ওন্ড বিজনেস বা কর্পোরেশন গুলিকে টেক ওভার করতে চায় আর বিড করবে, সেটা যদি লোকাল কোনো কোম্পানির অ্যাবিলিটি না থাকে, which is often the case because in a economy not many wealthy individuals or wealthy financially stable private corporations exist in a command economy, right? So অনেক সময় যেটা হয় প্রাইভেটাইজেশনের প্রসেসে দেখা যায় যে ফরেন কোম্পানিরা এসে বিডিং করে এবং তারা হয়তো আস্তে আস্তে গভর্নমেন্ট কোম্পানিগুলিকে টেক ওভার করে, right? So then the second thing that you have to do is allow the market forces of demand and supply to determine the prices of products and services. Command economy-তে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের প্রাইস কে ডিটারমাইন করে? Is it the government or is it demand and supply? So the government? Government sets the price. Government determine. So a control গুলি remove করে ফেলতে হবে. Obviously it goes together. Once you allow private sector to grow, the price controls are obviously removed. Demand and supply interacts and the prices are matched. Okay, and at the same time you have to allow greater freedom to the private sector companies as well. এই যে একটু আগে বললাম ট্যাক্স ব্রেক কেন দেওয়া হচ্ছে, that is what deregulation is. Privatization obviously যে জিনিসটা বললাম, government, the thing is in 372 this author has gone on to read things over and over again. এইখানে সে ডিরেগুলেশনের মধ্যে প্রাইভেটাইজেশনের কথা বলে আবার সেপারেটলি he is talking about privatization. Simple system, right? You just move, you create, you give out notices that this particular company is going to be privatized. Investors from both the local market and the foreign market, they are going to go through a bidding process, and ultimately the businesses are going to be privatized. All right. So Bangladesh, of course, privatization board set up kora hoy 93 and since that many different government organizations have been privatized. Latest এখন কথা হচ্ছে যে বিমানকে প্রাইভেটাইজ করা যায় না। বিমান বাংলাদেশ, all of you know বিমান, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So why do you think এরকম একটা আইডিয়া গত কয়েক বছর ধরে চিন্তা করা হচ্ছে যে বিমানকে প্রাইভেটাইজ করা যায় না? Why? স্যার গভর্নমেন্টের অনেক লস হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই। Sorry? স্যার গভর্নমেন্টের অনেক লস হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই। Yes, massive losses from বিমান, right? Again, see, this is the problem with a lot of government sector organizations. যেগুলি ইলেকট্রিসিটিস প্রোভাইড করে বা ওয়াটার সাপ্লাই প্রোভাইড করে সেগুলি না, বাট মানে organizations or corporations which are engaged in providing services where there is other private sector companies, এইগুলি এই ধরনের কোম্পানিগুলি বা এই ধরনের বিজনেসগুলি স্পেশালি বেশি সাফার করে। You understand what I'm saying? যেরকম এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রি, in the airline industry, are there private companies operating? Yes, sir. Are there or are there not? Airline industry? There are, sir. Wow, sir. Definitely there are private sector organizations operating in the industry, right? So naturally there is more competition, right?
Is there any competition for Dhaka Wasa? No, sir. No. No, sir. So obviously সেইখানে কোনো কম্পিটিশন নাই, রাইট? সো এবং এইরকম একটা অর্গানাইজেশনকে প্রাইভেটাইজ করা পসিবল না, বাট এয়ারলাইন কোম্পানি দিস ক্যান বি প্রাইভেটাইজ, রাইট? Yes, sir. People who travel by air, right? Do they need the product to be very cheap? People who travel by air, তাদের কি খুব সস্তায় তারা ট্রান্সপোর্টেশন খুঁজে? Are they looking for cheap transportation? No, sir. Not really, sir. People, what you have to understand is the difference from industry to industry. Water supply you can't hand over to the private sector. Railway you can't hand over to the private sector because just একটা company operator tries to keep the prices affordable for the general public. Air travel is not like that. Air travel is a luxury, is a privilege, right? Right, so naturally এখন গত কয়েক বছর ধরে চিন্তা করা হচ্ছে বিমানকে প্রাইভেটাইজ করা হতো to increase the level of efficiency, right? So attractiveness of a country is based on three things: benefits, costs and risk. যে কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি যখন আরেকটা দেশে গিয়ে ইনভেস্ট করে সে সেই দেশটাকে তিনটা ক্রাইটেরিয়া বেসিসে জাজ করে whether or not they should go and invest in that country or not is judged based on the benefits, costs and risks. All right, so benefit key, the size of the market and the present and future wealth of the customers. This is very important to understand, right? Why do we not see a Rolls-Royce showroom in Bangladesh despite the fact that our country is growing tremendously? Rolls-Royce er keno dokan nai? Why does Apple not have a licensed Apple store in Bangladesh? Why? Probably, sir, customer base on a small. Yes, exactly. Right? It's not. Is it like this? যে বাংলাদেশে কোনো মানুষই আইফোন ইউজ করে না বা ম্যাক ইউজ করে না বা আইপ্যাড ইউজ করে না? Is it like that? No, sir. No. A lot of people, right? But compared to the overall size of the market, when we look at the proportion of customers percentage wise, যখন আমরা দেখি যে কতজন মানুষ আইফোন বা ম্যাক ইউজ করে আর কতজন মানুষ স্যামসাং, OnePlus, Xiaomi এগুলো ইউজ করে বা কতজন মানুষ ডেল, এইচপি, লেনোভো এইসব কোম্পানির প্রোডাক্ট ইউজ করে, প্রপোর্শনেটলি কোন ব্র্যান্ডগুলির প্রোডাক্ট অনেক বেশি সেল হয়? So Chinese brand guli, Xiaomi, Vivo, Oppo. Right, exactly. Xiaomi, Oppo, right? Oppo বলতে আমার খেয়ালই থাকে না. Yes, Oppo is becoming very popular as well, right? Then OnePlus as well. So proportionately, iPhone বেশি বিক্রি হয় নাকি এদের প্রোডাক্ট বেশি বিক্রি হয়? Definitely, the brands such as Xiaomi, Oppo sell a lot more products in much greater quantities. So does Samsung, which is why Samsung has started assembling and manufacturing in Bangladesh as well. Do any of you know this? Yes, sir. Yes, sir. So comparative মানে অ্যাপলের যেখানে বাংলাদেশে নিজেদের কোনো প্রেজেন্সই নাই, they don't have a licensed store here, nothing, সেখানে স্যামসাং ম্যানুফ্যাকচার করে বাংলাদেশে. Do you understand the difference in the two companies? So how is Samsung able to sell in Bangladesh and they are manufacturing in Bangladesh whereas Apple does not have any presence? কারণ why? Sir, Samsung এর phone গুলি demand অনেক and customer base অনেক huge. Yes, customer base Samsung এর অনেক বেশি, সেটার কারণে. Look at, because in Samsung there are a lot of things like which are user friendly and you get a lot of things without having to pay for it.
compared to user friendly, that's fine. But what is the main driving factor in terms of these two things? It's a price. The Samsung এর অনেক Price, yes. Who said price? So, and one thing is there for sure that like in Samsung phones you get to get a lot of pirated stuff, but in Apple like most জিনিস মানে authentic and you need to buy it out. Sorry, Apple এর most জিনিস কি? স্যার অ্যাপেলে স্যার থার্ড পার্টি অ্যাপ ইউজ করা যায়, অনেক কিছু ইউজ করা যায় না স্যার। Yeah, like অনেক কিছু you need to buy it out if you want to use it. Like in Android phones, like you can just get the pirated version, but Apple Right. অনেক কিছু you need to. Right. Yes, definitely. Very good. I am on board. That is another point as well. Absolutely, you're correct. But সেটা ছাড়া আমরা যদি just basic প্রোডাক্টের চিন্তাটা করি, which company has a much bigger range of products in much different prices? Samsung. Definitely Samsung. মানুষ চাইলে 5,000 টাকা দিয়ে স্যামসাং এর ফোন কিনতে পারে, 50,000 টাকা দিয়ে কিনতে পারে, 1.5 লাখ টাকা দিয়েও কিনতে পারে, right? But with Apple products, whether it is an iPad or a Mac or an iPhone, do they have that many categories of products? নো স্যার। No. So ultimately, is Bangladesh a poor country or a rich country? Poor country. স্যার পোর কান্ট্রি। Definitely, we are still a poor country. No matter how we try to sugarcoat things, of course, we are going through a rapid phase of development and growth. But present condition, average মানুষের income এখনো এত বেশি না যে তারা লেটস সে জাপানের মতো বা সাউথ কোরিয়ার মতো বা মিডল ইস্টার্নদের মতো অনেক অ্যাপল প্রোডাক্টস এফোর্ড করতে পারে। Right? So naturally, based on the size of the market, current size of the market and the present and future wealth, Apple does not consider Bangladesh to be a big enough market for them to establish their direct presence. Do you understand what I'm saying, guys? Is this Yes, sir. Yes sir. So that is a very important factor. Now, on the other hand, think of FMCG companies, right? Why do so many FMCG companies operate here? All of you know what FMCG is? What does FMCG stand for? Consumer goods. Fast moving consumer goods. Because a lot of consumers are here. Sorry? Because there are a lot of consumers, big consumer population. Population? Yeah? That's what you're saying, Asif? It's a big consumer market. Yes, Like big market, massive market for the size of the country, right? And FMCG products, are they typically cheap or expensive? Let's say things They're like really cheap. Cheap sir। toothpaste, toothbrush, chips. একটা সময় ছিল, I don't know whether you guys remember, Lay's used to come from India to Bangladesh, Lay's chips. Do any of you remember? Lay's Yes, sir. It used to be India থেকে বাংলাদেশে expensive, আসতো, sir. এখন কি বাংলাদেশে বানায় নাকি ইন্ডিয়াতে বানায়? স্যার বাংলাদেশে বানায়। Now, these chips are made in Bangladesh, right? Then, aro onek, you guys remember, but let's say 16 years back, as far as I remember, perfetti products like Mentos, Alpenlibe, এই সমস্ত ইন্ডিয়া থেকে আসতো। Now না আরো অনেক বছর আগে থেকে they are making all these candy products in Bangladesh. Why? Sir, their price is relatively cheaper and people. Yes. Cost effective হবে না Locally Locally. Locally বানানো। When you make it locally in Bangladesh, it is going to be much more cost effective, right? Let me just give you one example of, I really like giving this example because it shows you a very good picture. একটা মেন্টসের দাম কত? $1 একটা মেন্টসের দাম টাকা, right? How much do you think the production cost is per Mentos? 50 পয়সা। 50 পয়সা? You think? 30 পয়সা? 0.3, yeah. 30
পয়সা হতে পারে? আরো ওয়েল বাংলাদেশের ক্লিয়ার বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রির অ্যানালাইসিস বা রিসার্চ নাই ক্যান বি প্রোডাক্টস অফ গ্রাফিটি বাট ইন্ডিয়ান মার্কেট আই হ্যাভ অ্যানালাইজড I did research on the Indian market. So Indian market দেখা যায় যে একটা মেন্টোস বানাতে they need around 7 পয়সা বা 8 পয়সা, রাইট? এক টাকায় বিক্রি করে প্রোডাকশন কস্ট আসে 7-8 পয়সা, 7-8 ইন্ডিয়ান পয়সা। সো বাংলাদেশে যদি আমরা সেটা কনভার্ট করি, আমরা ধরে নিলাম যে আমরা লেটস কনসিডার এক্সচেঞ্জ রেট think that the Bangladesh cost of production is relatively higher. আমরা একটু let's say per Mentos production cost হচ্ছে 20 পয়সা, তাহলে per Mentos profit per unit, right? So let's say পুরা বাংলাদেশ information নাই। Again, আমি এই এক্সাম্পল মার্কেট বেসিস কান্ট্রি উইথ আ মাচ বিগার পপুলেশন, সো তারা অনেক বেশি সেল করে। ওকে, সো তারপরেও বাংলাদেশের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, লেটস সে প্রত্যেকদিন তারা পুরো দেশে 50 লাখ মেন্টস সেল করে, দে মেক 80 পয়সা প্রফিট পার ইউনিট, দেন হাউ মাচ প্রফিট ডু দে মেক ডেইলি ইন বাংলাদেশ জাস্ট ফ্রম মেন্টস? 40 lakh, right? So on average we can say, এটা আমি আরো একটা কনজারভেটিভ হিসাবে চিন্তা করলাম, পসিবলি ইন্ডিয়ান মার্কেটের প্রপোর্শনে চিন্তা করে সেটাকে আমি আরো কমায় ধরেছি, right? I have counted a fewer number of units that they sell every day, right? Maybe আরো বেশি সেল করে। সো যদি 50 লাখও সেল করে তাহলে তাদের ডেইলি প্রফিট 40 লাখ টাকা। ক্যান ইউ ইমাজিন? আরো যদি কমে ধরি, লেটস সে উই আর গোইং ফর আ মোর কনজারভেটিভ ক্যালকুলেশন, লেটস সে 30 লাখ সেল করে, আরো কমে ধরো 30 লাখ সেল করে পার ডে, লেটস সে দেখা গেল প্যান্ডেমিক এফেক্টেড বিজনেস, প্যান্ডেমিকের জন্য লকডাউন ছিল অনেকদিন, তাদের ওভারঅল বিজনেস কম ছিল, সব জায়গায় তারা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে না, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা, রাইট? সো লেটস সে 30 লাখ ইউনিট পুরো দেশে তারা সেল করে একদিনে, রাইট? সো 30 লাখও যদি সেল করে তাহলে প্রফিট কত ইনটু 0.8, স্যার 24 লাখ, 25 লাখ টাকা, 24 লাখ টাকা, রাইট? সো পার ডে মিনিমাম কোয়ান্টিটিও যদি আমরা অ্যাজিউম করি, তারপরও এই কোম্পানিটা অ্যারাউন্ড 24-25 লাখ টাকা প্রফিট করে। ক্যান ইউ ইমাজিন? দেন ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ মাচ প্রফিট কোম্পানিজ লাইক Unilever and Nestle make from a country like Bangladesh? Isn't it massive? Yes, sir. It is, yes, sir. massive profits, right? So মানে পারফেক্টের মতো একটা কোম্পানি যদি अराउंड 25 লাখ টাকা পার ডে প্রফিট করতে পারে, then you can just think how much Nestle makes or Unilever makes or Marico makes, right? So again, the whole point of discussing this, and by the way, this part of chapter 3, unfortunately since communication is difficult with the echo, I'm not able to finish this chapter today, but this is a very important part of chapter 3, right? This is very important for the midterm as well, right? So where you are going to go with your business will definitely heavily depend on the size of the market and the present and future wealth of the customers. This is something which companies will significantly think of. Apple anytime in the future Bangladesh আসবে না, সেল মানে ম্যানুফ্যাকচার করা তো দূরের কথা, সেলও করে না নিজেরা, right? On the other hand, Samsung is manufacturing. Although they are in similar industries, are they similar companies or are they very different companies in terms of their overall vision of the business? Similar. They are similar in terms of the industry, but they are similar in terms of some of the products that they make. But overall, company strategy-wise, do you think they are similar or very different? Strategic thinking. They're different. They're obviously very different in the way the companies run, in terms of the management decision making. Do you understand what I'm saying, guys? Is this clear so far? Yes, sir. So the ease of doing business is ranking
which is carried out by the World Bank to understand how difficult or easy it is for new companies from foreign markets to enter any country and start their business. Okay, in terms of, for example, age জিনিসগুলি, okay, in terms of these factors, dealing with the permits, licenses, approvals, যে কোনো foreign company যখন বাংলাদেশ আসে, they have to what? Get a license or a business permit from the government, right? Trade license, electricity supply, water supply, property registration, getting credit. What do we mean by getting credit? Getting access to funds. In all of these categories, unfortunately, এখনো আমাদের rank quite poor. It's 168 out of 190. Right? এই একটা জিনিস যেটা আমরা এখনো improve করতে পারছি না. So naturally, a lot of foreign companies think a lot before directly investing in Bangladesh, because it is still not very easy for them to just come here and start a business. All right, they can do, for example, in Malaysia, they can set up a business. When foreign Western companies go to Malaysia, they have created an automated system for getting the permits and the licenses. You apply online, and based on the background checks and the verifications, you can get those permits and licenses very easily. You can get access to the utility supply, property registration. All of these things are much simpler in countries like Malaysia, in countries like Thailand, which is why the tech companies have gone into those countries in much bigger numbers than they're coming to Bangladesh. Right, only recently Samsung has started manufacturing in partnership with Fair Electronics. Right, তারপরে Xiaomi has also started manufacturing here. Do any of you know this? Xiaomi, Yes, sir. Yes, sir. is manufacturing Yes, sir. in Bangladesh. But other than that, do we see a lot of American companies or European companies manufacturing in Bangladesh in tech or in pharmaceuticals? In fact, in pharmaceuticals, many of them are leaving Bangladesh. Do any of you know this? GSK has sold its business to Unilever and they are planning to leave. GlaxoSmithKline, right? Sanofi couldn't make profits in Bangladesh anymore and they are also leaving. Do any of you know this? Yes, sir. So, obviously, North American and European companies struggle with some of the rules and regulations that we have here. They don't find it very easy to start a business or continue operations in Bangladesh because of these sort of issues. All right? Clear, guys? Any questions up to here? No, sir. No, sir. Anything that you are not clear about? All right, then. We are done for today. Let's see next week headphone dynamic. Otherwise, I don't know, because আমার headphone হচ্ছে গিয়ে Bluetooth, and Bluetooth headphone I can't connect to the PC here. So yeah, let's see what happens. So laptop ছাড়া maybe possible না headphone connect করা. Sorry? Laptop ছাড়া maybe sir possible হবে না sir headphone connect করা. I can't hear you, Shakil Hassan, unfortunately. This is going to be a struggle, right? Sir, any chance of, sir, the campus reopening for students? Any chance of what? So the campus opening for students? Campus what? Opening to That he was saying. Guys, if you have any question, you can text. হ্যাঁ, এখন আচ্ছা, reopening for students, I have no idea, man. No idea at all. ল্যাপটপের প্রবলেম হচ্ছে যে রুমের মধ্যে তো ওয়াইফাই নেই, মানে ওয়াইফাই is very weak. Even if I bring my laptop and I bring my headphones, the Wi-Fi in the classroom is very weak. How am I supposed to work with that? So yeah, guys, this is going to be, I don't know, ki hobe, I don't honestly know. So yeah, yes, Habib Nasmas, if you have a question, write it down. I can't hear you guys. So yeah, we're done, guys. You can leave.
আল্লাহ হাফেজ স্যার। Yeah, goodbye. আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, sir.